Can anybody tell me what we were discussing in the last class? Last thing. So distributive law, simplicity, Yes, yes. So we have ended with Boolean algebra and also De Morgan's law or demorganization, Yes, sir. simplification, all these things. Okay. So today we'll discuss about SOP, POS, Minterm, Maxterm. SOP, POS, Minterm, Maxterm. Okay. So you may have heard these names, but we have to discuss because these are fundamentally very important things. So SOP or sum of product terms or functions. Okay, so which type of functions, Boolean functions, can be called as sum of product functions? So sum of products, you think from this side, end side, right hand side. So product, first product, then sum. Say like this. F of A, B, C, that is equals to say A bar, B bar plus B bar, C bar plus AC. Say this function. Okay. So look at these terms. These terms are product. So these terms are product terms. Product means this is a multiplication of two variables here. Okay. And between them, so this is sum. So this is sum of product. So product terms, and if you take the sum, that is sum of product. Okay. So this sum is basically the ORing. This sum is basically the ORing. So sum of product. And what is about product of sum term? Product of sum term so you can think f of x, y, z, this is x plus y plus z, z plus x plus y into y plus z into z plus x. So also you read from this side, so sum, so these terms are sum terms. And these sum terms are in a product form. That is, we are taking the product of these sum terms. So this is dot. Okay. So these two types of logical expressions or Boolean expressions are possible. Sum of product or product of sum. Now these expressions both can have
Both of these terms can have two types. One is canonical form, another is reduced form or minimal form. So you have to understand what is called canonical form, that is canonical SOP or canonical POS, and what is a reduced form. In canonical form, if you learn canonical, you can easily tell reduced form. In canonical form, all the terms that is product or sum, should have all the variables of the function in canonical form. All terms, that is either product term or sum terms, should have all the variables of the function either in complemented or in uncomplemented form. Okay, so in reduced or minimal form, all the terms product or sum may not contain all variables either in complemented or in uncomplemented form. Okay, so you please note it down and try to understand what I have said. So if you could have understood, tell me these two functions, they are in canonical form or in reduced form. Sir, reused form. Reduced form.
Because look at a SOP function. So SOP function consists of A bar, B bar plus B bar, C bar and CA. So all the terms, all the product terms, that means say A bar, B bar. Does it contain C? Answer is no. B bar, C bar. Does it contain A? Answer is no. So that means all the terms that do not contain all the variables of the function. So as in the case of POS, the function is also having three variables. But x plus y is missing z, y plus z it is missing y, x, and z plus x it is missing y. So both of them are not in canonical form, but they are in reduced form. Okay. Okay. So now we have to learn how to convert the reduced SOP to canonical SOP form. ঠিক আছে, আগের দিন আমরা দেখেছি with the help of Boolean algebra how we can convert the larger expression into smaller expression. Here it is just like reverse. ঠিক আছে? So canonical to reduce to so how to do it? So look at this expression which is to be converted. Look at the product terms. Okay. And find which variable is missing. First product term কোন variable missing আছে? C missing আছে. So what you will do, you will multiply this product term with C plus C bar. Next, which variable is missing in the B bar C bar? Variable A. Yes, sir. So it is A plus A bar. You please maintain the order, okay? So from the commutative law, we learned changing the order will not change the logical expression. So for maintaining this order, we are writing like this. So next, which one is missing? B is missing. B, sir. So what is this A plus A bar or C plus C bar? This is nothing but equals to 1. Learn from Boolean algebra. So multiplying a product term with 1 will not change its value. Okay. So from that we have got A bar B bar C plus A bar B bar C bar plus A B bar C bar plus A bar B bar C bar plus A B C plus A B bar C. Okay. So now after applying this distributive law, what you have to check? You have to check which two terms are common. Is there any common terms? Okay. So is there any common term? A bar, B bar, C bar. A bar, B bar, C bar.
So what we have learned from Boolean algebra? So sir, A plus A is A plus A is A. yes sir. Yes, sir. So this is the canonical SOP form of the given function. Canonical SOP form of the given function. তাহলে কোন একটা ফাংশন দেয়া থাকলে তোমরা করতে পারো, ঠিক আছে? Yes, sir. হ্যাঁ স্যার। আচ্ছা, যদি এটা দেওয়া থাকে কি করবে? স্যার ওই বি প্লাস বি বার আর ওখানে নিয়ে নেবো এ প্লাস এ বার। বি প্লাস বি বার দিয়ে মাল্টিপ্লাই করবো প্রথমটা, পরেরটাকে এ প্লাস এ বার দিয়ে A মাল্টিপ্লাই, plus A bar. তারপরে যা আসবে, ঠিক আছে? ওকে, now with respect to this expression canonical SOP, I want to tell you a concept that is called Minterm. Okay. So do you have any idea about Minterm? কারোর কোনো আইডিয়া আছে? স্যার নিচে ওটা কি লিখেছেন আরো বলবেন? Minterm, MINTERM. Okay. So minterms are product terms. Minterms are product terms where all the variables are present either in uncomplemented form or in complemented form, and which produces a value logic 1 for a specific combination of the variables. ঠিক আছে? So minterms are product terms where all the variables are present either in complemented or in uncomplemented form, and which produces a value logic 1 for a specific combinations of the variables. ঠিক আছে? So write it down.
স্যার কমপ্লিমেন্টেড ফর্ম মানে কি বোঝাচ্ছে? যেমন এ বার, ও আচ্ছা আচ্ছা, ওটাকে কমপ্লিমেন্ট, ও আচ্ছা, হ্যাঁ ওকে স্যার। so all the product terms in canonical SOP form are the min terms, right? Another line. So all the product terms in canonical SOP form are min terms. ঠিক আছে? বাট এসওপি ফর্মে স্যার লজিক 1 প্রোভাইড করবে তো বলা হ্যাঁ, বলছি এসওপি ফর্মে তো লজিক 1 প্রোভাইড করবে, ওটা তো বলা নেই। হ্যাঁ এটা লজিক প্রোভাইড করে বলা নেই, কিন্তু আমি কি বলেছি যে which produces a value logic 1 for a specific combination of the variables. ঠিক আছে? All the min terms are denoted by small m. Min terms are denoted by small mi. যেমন ধরো a bar, b bar, c bar. So if you represent this a bar, b bar, c bar with respect to some Boolean value, so what will be the corresponding to a bar? A bar এর value কি হতে পারে? 1, A bar means 0. Bar means 0. Only the variable means 1. So this can be thought of as 0, 1. This can be thought of as 0, 0, 1. So for which combination the A bar, B bar, C will be 1? A bar, B bar, C is 1 when A is 0, B is 0, C is 1. বুঝা গেছে? A bar, B bar, C টা কখন 1? যখন A 0, B 0, C 1. yes sir, বুঝেছি। স্যার এবিসিটা বলুন তো, এবিসিটা বলুন একবার। ABC কখন মানা হয় বলো? যখন A equals to 1, B equals to 1, C equals to 1. তো বাস এই ঠিক আছে? So this min term is represented by M suffix 1. This min term is represented by M suffix 1. পরের min termটা কি হবে? 0 0 0 0 0 0, তিনটেই 0 হবে। So it is M0. ঠিক আছে? তারপর একটা কি হবে? M 100 means M4.
তারপর এটা কি হবে 111 means M7 then 101 M5 আমি বলেছি 0 থেকে 15 অবধি মনে রাখবে ঠিক আছে স্যার এই M7 M5 টা নামটা কি করে হচ্ছে? ওই যে বললাম for which combination this product will be 1 a b বার c টা কখন 1 হচ্ছে ও আচ্ছা স্যার 0 0 0 0 0 1 করে for a equals to 1 b equals to 0 c equals to 1 তাহলে এর ভ্যালু কি ইকুইভ্যালেন্ট 101 ঠিক আছে হ্যাঁ so স্যার what you ঠিক will আছে check you will check the msb a is the msb c is the lsb যেটা বার থাকবে 0 যেটা বার থাকবে না 1 ওকে yes sir so this function can be written as this function can be written as zero 1 4 5 7 so f of abc is 0 1 4 5 7 so this is with respect to min terms summation small m 0 1 4 5 7 তাহলে আমরা কি we have learned how to convert the reduced form to the canonical form what is min term and how to write it with respect to min term. স্যার এখান থেকে কোশ্চেনটা কেমন আসছে কোয়েশ্চেন কেমন আসতে পারে মিন টার্ম কাকে বলে আসতে পারে কোন একটা রিডিউসড এক্সপ্রেশন দেওয়া আছে সেখান থেকে ক্যানোনিক্যাল ফর্মে আসতে পারে ঠিক আছে এটাকে মিন টার্মে কিভাবে এক্সপ্রেস করবে লেখো সেটা আসতে পারে আরো আসবে সেগুলো আমি গ্র্যাজুয়ালি ডিসকাস করব ঠিক আছে নেক্সট ইজ হাউ টু have the canonical PS form from reduced form পরেরটা একটু যেতে হবে তো যদি কিছু লেখার থাকে লিখে নাও I will erase this
So reduced POS to canonical POS. So say I am taking this example. So look at these sum terms. Which variables are missing in x plus y? Z. Z. So what you will do? Z into Z bar. Which variable is missing here? X. Which variable is missing here? Y. Y. So which variable is missing here? You just only add the term which is a product of that variable and its complement. ঠিক আছে? So why this? Because z bar is what you will learn from Boolean algebra? 0, 0. 0. So adding a 0 will not change the value. ঠিক আছে? So now what you have to do? You have to use the distributive law. So applying distributive law, you will have distributive law মনে আছে? A plus BC equals to A plus B into A plus C. So applying this, we can get this. Yes, sir. So what is this? Now we have to check which terms are common. Which terms is common? X plus Y plus Z. X plus Y plus Z. So what we have learned from Boolean algebra? ওটা কি কমন নিতে হবে না? A dot A is A হবে। A. Okay. So this is the canonical POS form. ঠিক আছে? So now this canonical POS form, another concept is related. That is called Maxterm. Okay.
So we have learned Minterm. So now we'll discuss Maxterm. So what are max terms? Max terms are the sum terms which consist of all variables either in or in and produces a value logic 0 for a specific combination of variables. Okay. So max terms are the sum terms which consists of, max terms are the sum terms which consist of all the variables either in complemented, uncomplemented, or complemented form and produces a value logic 0 for a specific combination of the variables. So all sum terms in the canonical pause are max terms. Repeat. All sum terms of canonical pause are max terms. Okay, so max terms produces logic 0. So for which value of x plus y plus z will be 0? For what value of x, y, z, x plus y plus z will be 0? বলো তো যেমন 0 0 0 কি হবে, 0 যেমন 0 ফার্স্ট 0 টার্মটাই হবে 0 হবে। মানে x equals to 0, y equals to 0, z equals to 0. So this will be denoted by max term. So max terms are denoted by capital M. Min term যেমন small m ছিল, max terms হচ্ছে
ক্যাপিটাল এম, তাহলে ফার্স্ট টার্মটা কি হবে? স্যার ক্যাপিটাল এম 0, ক্যাপিটাল এম 0। পরেরটা ক্যাপিটাল এম 1, M1, তারপরেরটা ক্যাপিটাল এম 5, বাকিটা বুঝতে পারছো? Yes. তারপরেরটা ক্যাপিটাল এম ক্যাপিটাল M2, okay. So this function can be written as f of xyz, that is equals to product capital M 0, 1, 2, 5. Okay, so f of xyz equals to product capital M 0, 1, 2, 5. Okay, now what you have learned, what is small m0? What is small m0? Minterm, Expression, Minterm, sir. say in terms of xyz, what will be the expression? ABC, X bar, Y bar, XYZ, Z bar, X bar, Y bar, Z bar. Z bar. What is capital M0? X plus Y plus Z, X plus Y plus Z. X plus Y plus Z. So what is the relation between small m and capital M? Capital M0 is a bar of small m0. Capital M0 is a bar of small m0 because you have learned De Morgan's rule. So apply this. So we have learned how to and what is the relationship between small m and capital M. আরেকবার ওই জায়গাটা বলবেন, M0 M1 M5 ক্যাপিটাল, ওটা কি করে এলো? তোমাদের মধ্যে কেউ একজন বলে দাও যে বুঝতে পেরেছো।
যারা বলছিল এতক্ষণ আনসার বলছিল তারা বলো। কি কোয়েশ্চেনটা? কোয়েশ্চেন বলছো ক্যাপিটাল M0 M1 কি করে এলো, মানে কি বেসিসে লিখছি, অন হোয়াট বেসিস? ওই তো 000 করলে যেরকম হয়, 001 করলে সেকেন্ড একটা, মানে এলএসবি এমএসবি চেক করে করতে হবে। করতে হবে, তোমাকে দেখতে হবে যে ফর হুইচ কম্বিনেশন দিস সাম টার্ম ইজ জিরো, যেহেতু এটা ম্যাটার। এক্স প্লাস ওয়াই প্লাস যেটা কখন জিরো হবে, যখন এক্স জিরো ওয়াই জিরো জেড জিরো। তাহলে 000 মানে কি? 00 মানে জিরো, সো সাফিক্স উইল বি M0। ঠিক আছে, Sir, x bar dot y bar dot z bar equal to x plus y plus z whole bar. হ্যাঁ। Then why have you written x double bar plus y double bar plus z double bar? তুমি হয়তো দেখতে ভুল করছো বা কিছু হবে। এক্স বার ডট ওয়াই বার ডট জেড বার, এক্স বার ডট ওয়াই বার ডট জেড বার হোল বার, so that is x double bar plus y double bar plus z double। বার তো অলরেডি একটা করে আছেই, তার মাথায় আবার টোটাল বার। so now if you demorganize this, it will be x double bar y double bar z double bar। No, sir, x bar dot y bar dot z bar equal to x plus y plus z whole bar. Then whole bar bar একটা আছে, তো x plus y plus z double bar, তো x plus y plus z হচ্ছে। তো ঠিকই তো আছে। x double bar y double bar কেন বুঝলাম? মানে ও বলছে সেপারেট ভাবে লিখেছে না। ফুলবার কি ছিল? আছে তাই। কি ছিল? ব্রেক দ্য লাইন চেঞ্জ দ্য সাইন ছিল না? তুমি এক্স বারটাকে এ ধরে নাও, ওয়াই বারটাকে বি ধরো, জেড বারটাকে সি ধরো, দিয়ে করো, তাহলে কি হবে? এ বার প্লাস বি বার প্লাস সি বার। তাহলে এর জায়গায় এবার এক্স বার বসাও, বি এর জায়গায় ওয়াই বার বসাও, সি এর জায়গায় জেড বার বসাও। ঠিক আছে, ওকে, দেখো চলে আসছে। স্যার ওখানে M4 হতো না, ক্যাপিটাল M4? কোনটা? হ্যাঁ স্যার, ওটা আমার আমার M4 মনে হচ্ছে। আমি বলি M4 কোনটা স্যার, বলো, আমার হয়তো ভুল হতে পারে। M1 এর পাশে স্যার, ওটা M1 এর পাশে। ক্যাপিটাল M0 M1। M501। হ্যাঁ ও স্যার, ওটা M1 এর পাশে। হ্যাঁ স্যার, হ্যাঁ, ওটা তো 2 স্কোয়ার হবে, হ্যাঁ, তাহলে তো M5 M4 না, হচ্ছে। M5 না, M4, ঠিক M4। স্যার, তোমার কি ওটা M5 বললো, আমি লিখে দিই, এটা M4। এটা হবে 1, এই দুটো 0। ঠিক। So if you have any this type of thing, you will tell. So it is 4. একদমই ঠিক। সো দেখো স্মল m4 টা কি হবে? স্মল m4 y বার z বার, সো ক্যাপিটাল M4 x y বার z বার হল x বার প্লাস y প্লাস। ঠিকই আছে। Okay, so can anybody tell me that why it is called Minterm and why it is called Maxterm? স্যার ওটা স্যার মিনিমাম, মানে যদি মিনিমাম টার্মের জন্য যদি অন্য সবেতে 0 হয় আর ওটাতে যদি 1 হয়, তাহলে অ্যাটলিস্ট ওর জন্য 1 হচ্ছে, তো ওইটা মিনিমাম টার্ম। তো মিনিমাম এটার জন্য ওভারঅল ভ্যালুটা 1 হচ্ছে। আচ্ছা, ও আর কি বলেছে বুঝতে পেরেছো কিনা তোমরা জানি না, সেটা হচ্ছে আগের যে এক্সপ্রেশনটা আমরা করলাম তাতে দেখবে যে if any one of the min term is 1, the function is 1।
যেহেতু অর আছে অর, so if any one of the product term is 1, the function is 1. But here, if all the sum terms are 1, then the function will be 1. Okay, here if all the sum terms are 1, the function will be 1. Okay, so that's why it is Maxterm, that is Minterm. ঠিক আছে, আর কোনো ডাউট? আমরা পরের ক্লাসে কি করে এসওপি থেকে এই সরি মিডটার্ম থেকে ম্যাক্স টার্মে কনভার্ট হয় এগুলো দেখাবো এবং একটা এক্সাম্পল দিয়ে, এবং আমরা কে ম্যাপ স্টার্ট করব। এখানে যদি কিছু অসুবিধা থাকে জিজ্ঞেস করতে পারো, বাট এইগুলো আমি একটু স্লো বলছি, তার কারণ হচ্ছে যে দিস থিংস আর ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট। ঠিক আছে, তুমি 5 তলায় গিয়ে ভুল করতে পারো, কিন্তু একতলা থেকে ভুল হলেই তোমার মুশকিল, পুরো ফাউন্ডেশনটা গন্ডগোল হয়ে যাবে। সো ইউ হ্যাভ টু বি ভেরি কেয়ারফুল অ্যাবাউট দিস। ছোট ছোট জিনিস কিন্তু মাথায় রাখতে হবে। ওকে, তো আমি রোল কলটা করে নিচ্ছি, চ্যাট বক্সে যদি কেউ লেখো একটু বলে দিই। $62, 63, Present, sir. 64, Yes, sir. 65, Yes, sir. 66, Yes, sir. 67, Yes, sir. 68, চ্যাটে কেউ লিখলে একটু জানিয়ে দিও বাকিরা। 69, Yes, sir. 70, Present, sir. 71, 72, Present, sir. 73,